Hello everyone, how are you all doing? This is the second session of GVSV English Flow. In this class, we are going to learn about sentence and phrase. One thing I would like to tell you is, if you want to understand this clearly, please once go through the Unit 1, which we have already uploaded. The link will be provided in the description box. Please go through that so that you can understand this class very easily. And my humble request to everyone, please subscribe, like and share my channel to your friends so that they can learn these things. Thank you so much. Coming to the class, today we are going to learn about sentence and phrase. First of all, let us learn what is a phrase. Here you have been given a definition. A phrase is a word group that makes some sense but not complete sense. So, మీకు బాగా అర్థం అవడం కోసం we have given some of the examples. In a corner, over the stream, through the window. In a corner, if we see this group of words, ఈ group of words ని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే, in a corner, ఒక కార్నర్లో, ఆ కార్నర్లో ఏముంది? Over the stream, stream పైన, through the window, విండోలోంచి. సో మనం ఇవన్నీ చదువుతుంటే we can understand some meaning, కొద్దిగా మీనింగ్ అర్థమవుతుంది, బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ కంప్లీట్ మీనింగ్. సో a phrase is a word group, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ దట్ మేక్స్ సమ్ సెన్స్, కొద్దిగా సెన్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తుంది, బట్ నాట్ కంప్లీట్ మీనింగ్, కంప్లీట్ సెన్స్ ఆర్ కంప్లీట్ మీనింగ్. అంటే అది చదవగానే మనకి కొద్దిగా ఏదో ఆ కార్నర్లో ఏదో జరుగుతుంది, ఏదో ఉన్నది, ఏదో పెట్టారు అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది. కానీ ఏం పెట్టారు, ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఆ కార్నర్లో ఎవరున్నారు అన్నది మనం చెప్పలేం. కానీ కార్నర్ అంటే ఆ మూల అని మనం మాత్రం చెప్పగలం. సో ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్ అస్ సమ్ మీనింగ్. అంటే దీంట్లో సబ్జెక్ట్ లేదు, ఎవరి గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు, వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అని చెప్పట్లేదు, కానీ ఆ మూల ఏదో ఉంది, ఏదో జరుగుతుందన్న విషయం మాత్రమే అర్థమవుతుంది, ఆ మూల అని మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో ఏ ఫ్రేజ్ ఈస్ ఎ వర్డ్ గ్రూప్ దట్ మేక్స్ సమ్ సెన్స్ బట్ నాట్ కంప్లీట్ సెన్స్. కంప్లీట్ సెన్స్ ఇవ్వట్లే. ఒకవేళ కంప్లీట్ సెన్స్ ఇస్తే, సెన్స్ అంటే మీనింగ్, వీ కెన్ టెల్ మీనింగ్. ఒకవేళ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తే గన దెన్ దట్ బికమ్స్ ఏ సెంటెన్స్. చూడండి, దీస్ 3 words in a corner, over the stream, through the window, all these are phrases. All these are phrases. అదే ఫ్రేజ్కి మనం ఏదైనా యాడ్ చేసాం, ద చైర్ ఈజ్ ఇన్ ద కార్నర్. ఇన్ ద కార్నర్ అన్నది ఏమనుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ, ఇన్ ద కార్నర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేజ్. కానీ ఏముంది ఆ కార్నర్లో? ద చైర్. ద చైర్ ఈజ్ ఇన్ ద కార్నర్. కార్నర్లో చైర్ ఉంది. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉంది అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ కంప్లీట్ సెన్స్, కంప్లీట్ మీనింగ్. సో ఎప్పుడైతే మనకు కంప్లీట్ సెన్స్, కంప్లీట్ మీనింగ్ వస్తుందో దెన్ దట్ ఈస్ ఏ సెంటెన్స్. దెర్ ఈస్ ఎ బ్రిడ్జ్ ఓవర్ ద స్ట్రీమ్. ఓవర్ ద స్ట్రీమ్ ఈస్ ఏ ఫ్రేజ్. ఓవర్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేజ్. దెర్ ఈస్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఓవర్ ద స్ట్రీమ్. స్ట్రీమ్ పైన ఒక బ్రిడ్జ్ ఉన్నది. దట్ ఈస్ ఏ సెంటెన్స్. Next sentence, the boy is looking through the window. Through the window is a, through the window. Through the window is a phrase. But we have added, what is the boy? What is the boy doing? He is looking. What is, from where he is looking? Through the window. Through the window is a phrase. The boy is looking through the window. This is a complete sentence. So what is a sentence now? A sentence is a group of words or a word group that makes complete sense, complete meaning iste, complete sense iste, then that is a sentence. Then that is a sentence. Hope everyone understood what is a phrase and what is a sentence. Now based on the meaning మీద ఆధారపడి, స్ట్రక్చర్ మీద ఆధారపడి కాదు, మీనింగ్ మీద ఆధారపడి we have 4 kinds of sentences. How many kinds of sentences? 4 kinds of sentences. The first one is declarative sentence. Other name for declarative sentence is
Assertive sentence. What is the other name for declarative sentence? Assertive sentence. The second one is imperative sentence, and the third one is interrogative sentence, and the fourth one is exclamatory sentence. Declarative or assertive sentence. What is a declarative sentence? All the statements and facts come under declarative sentence. We state, which tells some, so the sun rises in the east, I am going to the class, he is writing his homework. All these are statements. So all statements and facts, అంటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఎవరి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో ఉంటుంది, కంప్లీట్ సెంటెన్సే, కానీ అది స్టేట్మెంట్ కానీ ఫ్యాక్ట్ కానీ అయి ఉండాలి, ఒక నిజం కానీ ఒక స్టేట్మెంట్ కానీ అయి ఉండాలి. అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్నిటినీ వి టెల్ ఇన్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. I am teaching English. I am teaching English. This is a statement. Next, imperative sentence. Imperation. Imperate. Imperate means request or order. All the orders, commands, requests, suggestions, advice, information come under imperative sentences. All the orders, commands, requests, suggestions, advice and informations come under imperative sentence. Go out. Go out is a command. Go out of the class. Get out of the class. Stop talking. All these are orders, commands. So all orders, commands, requests, suggestions and advice and some giving information also come under imperative sentence. అసలు ఇంపరేషన్ అంటేనే చెప్పడం, ఆర్డర్ చేయడం, రిక్వెస్ట్ చేయడం. ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ వాటర్. ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ వాటర్. నాకు కొంచెం వాటర్ ఇవ్వు. సో వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ద అదర్ పర్సన్. సో ప్లీజ్ గివ్ మీ అన్ ఆర్డర్ ఈజ్ అన్ రిక్వెస్ట్. Next, coming the third one is interrogative sentence. What is the third one? Interrogation. Interrogation means questions. Questions అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? What is your name? Where are you going? How old are you? What are you eating? All WH words. We start the questions with WH words. So WH words means what, when, where, why, whose, whom, how. All these are WH words. So questioning words. Other name for WH question is questioning words. And also these questions are called as open-ended questions. WH questions to start aithe we call them as open-ended questions. We call them as WH క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అయితే ఆన్సర్ ఎలా చెప్తుందంటే ఎలాబరేటివ్గా చెప్తాం. అలాగే క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ విత్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. వీ హ్యావ్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో WH వర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, దానికి ఆన్సర్ ఎలాబరేటివ్గా డిస్క్రిప్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. అందుకని దాన్ని ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటున్నాం. అలాగే హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో కొన్ని క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటి? ఆ వర్బ్స్ అనే ఒక చాప్టర్ చెప్పుకున్నప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ గురించి చాలా క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. అట్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ టెలింగ్. డూ ఫార్మ్స్ అంటే డూ, డస్, డిడ్. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ అంటే హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్. అలాగే బీ ఫార్మ్స్ ఈజ్, యామ్, ఆర్, వజ్, వర్. ఇవన్నీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో కొన్ని క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. డిడ్ యూ కమ్ టు క్లాస్ ఎస్టర్డే? నువ్వు క్లాస్కి వచ్చావా? ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్. క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటాం. చాలా క్లోజ్గా ఎండ్ చేసేస్తాం. క్లోజ్డ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్. WH వర్డ్స్తో స్టార్ట్ అయితే ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అని. హెల్పింగ్ వర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయితే ఈజ్ యువర్ ఫాదర్ అట్ హోమ్? మీ ఫాదర్ ఇంట్లో ఉన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో. సింపుల్గా ఆన్సర్ చెప్పేస్తాం. సో దాన్ని క్లోజ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్. అలాగే WH వర్డ్స్తో స్టార్ట్ అయితే వాటిని
ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాం. సో ఇంటరోగేషన్స్ అంటే క్వశ్చన్స్, ఇంటరోగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే క్వశ్చన్స్. ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ కమ్ అండర్ interrogative sentence. Our interrogative sentence, how many kinds of questions we have? We have two kinds of questions. One that start with WH words and other one that start with helping verbs. WH words to start అయితే దాన్ని ఓపెన్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అని, హెల్పింగ్ వర్బ్స్ స్టార్ట్ అయితే వాటిని క్లోజ్ ఎండెడ్ క్వశ్చన్స్ అని పిలుస్తాం. క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేషన్. ఎక్స్క్లమేషన్ అంటే have happy feeling or sudden feelings. So wow, I won the match. In match winner, this is a sudden feeling. So here we are expressing our sudden feelings. Wow, exclamatory mark. Wow, exclamatory marks. One thing you have to remember is declarative sentences end with full stop. Imperative sentences also end with full stop. Interrogative sentences end with question mark. And exclamatory sentences end with exclamation marks. Exclamation marks. Exclamatory sentence means all sudden feelings. That may be a happy feeling or a sad feeling. ఒక్కోసారి దెబ్బ తగులుతుంది, ఓచ్, I got hurt కదా, అది కూడా సడన్ ఫీలింగే. సో ఆల్ sudden feelings come under exclamatory sentences. The sentence that expresses sudden feeling come under exclamatory sentences. So in this unit we have learned about sentence and phrase. A phrase is a word group that makes some sense but not complete sense. Complete sense cheyadu, some sense మాత్రమే ఇస్తుంది. Complete sense cheste, then that is a sentence. So sentences are divided into four kinds. What are they? Declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence and exclamatory sentence. Hope you have understood these things very clearly. We will be coming with a new video in the next class. Thank you so much for watching my channel. Thank you.